پاسخ کوتاه این است که حکومت سرپرست طالبان یک حکومت مشروع اسلامی نیست و سیاست‌های آنان نیز بر پایه اسلام قرار ندارد. زمانی که آنان قانون تازه موسوم به امر به معروف و نهی از منکر را وضع کردند، کس از من پرسید این قانون تا چه اندازه بر اساس قرآن، سنت و فقه حنفی استوار است. من پاسخ دادم که هیچ یک از این سه مورد در آن دیده نمی شود. بنابراین این قانون هیچ ارتباط با اسلام ندارد. بگذارید اندک بی پرده سخن بگویم. در اینجا چند کشور مسلمان حضور دارند؟ آیا هیچ نمایندگی از کشورهای مسلمان هست؟ من چنین انتظار داشتم، زیرا در نخستین هجرت مسلمانان از مکه به سبب ستمگران مشابه طالبان، پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنان فرمودند به حبشه بروید، زیرا در آنجا پادشاه مسیحی و عادل است، او شما را حمایت خواهد کرد. این نخستین و دومین هجرت از مکه به حبشه بود. حبشه همان انتوپی امروزی است. افراطگرایان کلاسیک و امروزی دایره را برعکس کردند. مطابق قرآن، حدیث و همه مکاتب فقهی، به ویژه مکتب حنفی، نزدیکترین مردم به مسلمانان مسیحیانند. سپس اهل کتاب که 4 دین شناخته شده را شامل می شود. اسلام تنها نام دین ما نیست، بلکه نام همه ادیان است که از حضرت آدم علیه السلام تا امروز آمدند. به همین دلیل من گاه با برخی اصطلاحات مخالفت می کنم. مثلا اگر کسی بگوید دانشمند اسلامی، من میگویم دانشمند مسلمان، زیرا یک دانشمند مسیحی نیز می تواند دانشمند اسلامی باشد، چون ما در یک دین اسلام شریک هستیم. Islamic scholar, no Muslim scholar, because a Christian scholar can be Islamic scholar as well. اما اجازه دهید به پرسش اصلی بازگردم. مشروعیت در اسلام بر پایه شوراست. کلمه شورا در عربی به معنای رأی است. اگر رأی گیری عمومی وجود داشته باشد، آنگاه حکومت مشروع است. If there is popular voting, then that government is legitimate. اسلام حکومت را که از راه زور، فریب یا وراثت به سر کار آمده باشد مشروع نمی داند. به همین دلیل امروز بسیاری از کشورهای اسلامی در این نشست حضور ندارند، زیرا خودشان چنین وضعیت دارند. And my reference is to Quran chapter 10. من به قرآن استناد می کنم. سوره یونس آیات 14 و 73، سوره انعام آیت 165، سوره بقره آیه 30 و سوره صاد آیه 26. همچنین حدیث صحیح از صحیح بخاری، حدیث شماره 5342 درباره رهبری در اسلام. در فقه حنفی حکومت چون طالبان حکومت بالفعل خوانده می شود، یعنی حکومت غیر مشروع، یعنی همان حکومت سرپرست. در مقابل حکومت مشروع در اسلام حکومت بالفعل است. The legitimate government in Islam is called حکومت بالحق, which is some way can be de jure. طالبان ادعا میکنند حکومتشان ادامه حکومت دهه 1990 است. این ادعا نادرست است، زیرا در 12 نوامبر 2001 سید محمد حقانی، یکی از نمایندگان طالبان و رئیس دفتر OAA، از طریق BBC فرمان منتشر کرد که بر اساس آن امارت اسلامی منحل گردید. بنابراین ادعا نیز باطل است. that their government Islamic Emirate is dissolved. موضوع بیعت نیز باید گفت. برخی میپندارند بیعت با گروه کوچک و پنهانی مشروع است، اما حتی بیعت عمومی نیز تا زمانی که انتخاب رهبری
از راه انتخابات انجام نشده باشد مشروعیت ندارد. بیعت بدون انتخابات در اسلام هیچ معنا و اعتبار برای حکومت ندارد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم پاسخگویی است. اصل PV و PVA در اسلام به معنای پاسخگویی رو به بالا از سوی حکومت در برابر مردم است، نه برعکس. طالبان این مفهوم را وارو نگرفتند که نادرست است. در مورد حقوق زنان و حقوق بشر همه فرمانها و قوانین ساختگی طالبان نه در قرآن است و نه در سنت و نه در فقه حنفی. هیچ جایگاه ندارند. طالبان به دروغ خود را حنفی می نامند. ما می توانیم آنان را به چالش بکشیم اگر جرأت پاسخ داشته باشند، اما پاسخ نخواهند داشت. I have video on these topics in Pashto and Dari. Please come and respond to that. They will not. راهنمایی پیامبر صلی الله علیه وسلم در موضوع جانشینی این بود که هیچگاه جانشین تعیین نکردند و آن را به مردم واگذاشتند. این امر مطابق حدیث صحیح بخاری حدیث شماره 5342 است. در فقه حنفی نیز امام ابو حنیفه به نقل از کتاب القرداری جلد دوم صفحات 15 و 16 میگوید هیچ حکومت بدون انتخابات مشروعیت ندارد. Thank you. Thank you so much. در پایان از شما سپاسگزارم. یک از توصیه های من این است که بیایید از زنان، مردان و علمای دینی افغانستان حمایت کنیم. زمانی که روایت واقعی دین را در زمینه حکمرانی بسازیم، طالبان ناگزیر خواهند شد که به گفتگو بیایند، در غیر آن هرگز چنین نخواهند کرد. As a Muslim scholar, what is your opinion? Is the de facto authority of the Taliban legitimate government based on governance principles in Islam? And are Taliban's policies based on Islam? Assalamu alaikum. Peace be upon you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The short answer is the DFA of Taliban is not legitimate Islamic government. And their policies are not based on Islam. Once they enacted this new law of PV and PV, someone asked me, how much is this law based on Islam and Quran and Sunnah and Hanafi? I said, I didn't see these three things in this law. Then it means there is nothing related to Islam. But let me be a little bit undiplomatic. How many Muslim countries mention we have here? Is there any? Muslim nations mention. No. I'm expecting this because the first time when Muslims were going to migrate from Mecca because of the oppressor of like Taliban people, Prophet, peace be upon him, told them, go to Habasha, there is a just Christian king, a just Christian king, he will protect you. This is the first and the second group of migration from Mecca to Ethiopia, current Ethiopia, at that time Habasha. The classic and the modern extremists, they change the circle. According to Quran and Hadith and all fiqh, especially Hanafi school of thought, the closest people to Muslim are Christian, then the people of the book.
which are 4 religions. Islam is not our religion's name. Islam is the name of all religion coming from Adam, peace be upon him, until now. And that's the reason that sometimes I'm against some of the wording. If someone says Islamic scholar, no, Muslim scholar, because a Christian scholar can be Islamic scholar as well. Because we have the same religion, Islam. We are shared in this. Yeah, let me go ahead with the question. I'm sorry. Legitimacy in Islam is based on shura. The shura word in Arabic is ra'ya. And ra'ya means vote. If there is popular voting, then that government is legitimate. Islam didn't accept the government which is coming by force, deception, or inheritance. And that's the reason that today Muslim nation has not to be here, because most of them like this. And my reference is to Quran, chapter 10, verses 1473, and chapter 6, verses 165, and chapter 2, verse 30, and chapter 38, verses 26. In hadith, the authentic hadith from Sahih al-Bukhari 5342, that is talking about leadership in Islam. In Hanafi, where the Taliban government is called, according to Hanafi school of thought, a belfel hukuma, mean not legitimate, in other way, de facto. This is what Islam called this hukuma, this government. The legitimate government in Islam is called hukuma bil haq, which in some way can be de jure. Taliban claim that their government is continuity of 1990s. That is false. Because in 12 November 2001, Sayyid Muhammad Haqqani, one of their representatives and head of OAA, he broadcasted a decree through BBC that their government, Islamic Emirate, is dissolved. For that reason, that claim is also wrong. Give me more minutes. In the Shura election in Baya, sometimes people think that Baya, with a small group hidden someone, is legitimate in Islam. Even with the public, Baya is not legitimate until there is election of the leadership. If election of leadership is not done, Baya has no meaning in Islam, in the governance principles. I have references here, I will not read them. One more point. Accountability. I don't think that I spent 6 minutes. Just give me time. Because I believe you will not hear these things from other person. Yeah. Accountability. The PV and PV is originally the principle of accountability in Islam. This is upward accountability from the citizen to the government and rulers. This is not something coming from top down. This is what they take it wrong. This is not right. I have references here, I will not read them. In the women rights and HR, human rights and fabricated decrees and laws of Taliban. None of them are based on Quran and Sunnah in Hanafi school of thought. They wrongly claim that they are Hanafi. They are not Hanafi. We can challenge them if they are able. I have video on these topics in Pashto and Dari. Please come and respond to that. They will not.
The prophetic guidance on succession is that he never appointed any successor. They leave it for the people. And that's the people to do it. And this is according to the hadith of Sahih al-Bukhari, 5,342. And the Hanafis, Imam Abu Hanifa says, that is quoted in Al-Qardari book, page 16 and 15, volume 2, that no one is legitimate without election. Thank you. Thank you so much. Yeah, one of my recommendations will be, let's support Afghan women, men, and religious scholars. When we create the real narrative of religion according to governance, Taliban will come and talk to you. Otherwise, no.